complete guys है complete. If you having the problem drone battery हैन यसरी फुल्यो भने तपाईको चाहिँ यसलाई चाहिँ सकभर तपाईले डाइरेक्ट चार्जमा चार्ज नगर्नुलाई ड्रोनको ब्याट्री एकदमै समस्या हुने रहेछ है तपाईको यदि त्यस्तो समस्या भयो भने तपाईले सिम्पली यो चारवटा कितालाई ओपन गरेर तपाईले रिपेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है I'll show you how to repair the GoPro battery. Simply you नटहरुलाई ओपन गर्नु होला मैं तो कुछ और ही समझ रहा अब निक्ल्यो भने यसरी एउटा सानो होल गर्नु होला you should guys make the hole little bit then you can wrap the again by tape. All right, then simply like wrap गरिदिनु होला by tape यसरी up and away, Web! That's it. So finally completed guys.